Thank you. Okay, we're live. Was there any question or question? Yes, my teacher. Please answer. How do you get up there? Chair and then. Oh, okay. Okay, good. You will see any hands. Hands. Yeah. You can put some check. Okay. Hare Krishna.
Харе Кришна. Welcome, everyone. Всем добро пожаловать. Let's see, where is there this shadow right here? There's a shadow right in the middle. Shadow. Maybe close. Look, come here, I'll show you. No, I see. Maybe close this window. I don't think it's from there. I think it's from over here. If you just move a couple inches to your left. My left? Yeah. No, I mean your sitting place, not the camera. Oh, or also like that. Yeah, this is good. I mean your seat. Yeah, kind of. Well, it's better. Mm-hmm. Not ideal, but we're not going to get ideal. Mm-hmm. Just a minute. Good. You put 21 on the verses here? Yep. Okay. Krishna, Krishna, Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhananda Prajajana Vanjana Yasodhananda Prajajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhananda Prajajana Vanjana Yasodhananda Prajajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha
Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parvajaka Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Purna Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyasya kripa sindhu bevacha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. И я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 14, Pregnancy of Diti in the Evening. Глава 13, беременность Дити вечером. Text number 21. 14. Стих 21. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Na Na Vayam Vayam Prabhavaha Prabhavaha Tam Tam Twam Vam Anukartum Anukartum Griha Riha Ishvari Ishvari Api Api Ayusha Ayusha Va Va Karchnena Katsnena Ye Ye Cha Cha Anye Anye Guna Guna Greed Navaha Grit Namaha Navayan Prabhavastan Twam Namayam Prabhavastam Tvam Anakartun Griheshpari Anukartum Viheshpari Apyayusha Vakarchnena Ayusha Vakatsnena Ye Chanye Guna Greed Ye Chanye Guna Greed Navaha Yeshanye Gunagrit Namaha Navayan Prabhavastan Twam Navayam Prabhavastam Tvam
Anakartun griheshvari Anukartum Viheshwari apyayashava karchnena Apyayushavakarsnena yechanye guna gridnabaha Yeshanye Gunagritnavaha navayan prabhavastan tvam Navayam Prabhavastam Tvam anakartun griheshvari Anukartum Viheshwari apyayashatvai apyayashava karchnena Apyayushavakarsnena yechanye guna gridnabaha Yeshanye Gunagritnavaha Navayam Prabhavastam Tvam navayan prabhavastan tvam Anukartum Viheshwari anakartun griheshvari Apyayushavakarsnena apyayashava karchnena Yechanye Gunagritnavaha yechanye guna gridnavaha. Ilapati Prabhu. Navayang prabhavastam tvam Navayan prabhavastan tvam anukartum griheshvari anakartun griheshvari pyayushava kartsnena apyayashava karchnena yechanye gunagridnavaha. yechanye guna gridnavaha. No, never. Never. Никогда. Vayam, Vayam, we. мы, Prabhavaha Prabhavaha are able. are able, способны. Tam, Там, that. то, Tvam, вам, unto you. unto you, тебе. Anakartum, Анукартум, do the same. do the same. Сделать то же самое. Grihayeshvari, Грихаешвари, O queen of the home. о queen of the home, о царица дома нашего. Api, Апи, in spite of. in spite of, несмотря на. Ayusha, Аюша, by duration of life. by duration of life. В течение жизни. Va, Ва, or in the next life. or in the next life. Или в следующей жизни. Karchnena, Карснена, entire. entire. Всей. Ye, Е, who. кто. Cha, Ча, also. also. Также. Anye, Ане, others. others. Другие. Gunagridnavaha, Гунагриднаваха. those who are able to appreciate qualities. Those who are able to appreciate qualities. Те, кто способен по достоинству оценить качество. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O queen of the home, we are not able to act like you, nor could we repay you for what you have done, even if we worked for our entire life or even after death. To repay you is not possible, even for those who are admirers of personal qualities. О царица нашего дома, мы не способны делать то, что делаешь ты, и не в наших силах воздать тебе за твои труды, даже если мы будем работать в течение всей жизни и продолжим трудиться после смерти. Отплатить тебе невозможно. На это не способны даже те, кто не устает восторгаться качествами своих жен. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. So much glorification of a woman by her husband indicates that he is henpecked or is talking lightly in joke. Когда муж рассыпается в похвалах своей жене, таким образом, как здесь сказано, это означает, что он либо находится у нее под каблуком, либо говорит с легкой иронией. Kashyapa meant that householders living with wives enjoy the heavenly blessings of sense enjoyment and at the same time have no fear of going down to hell. Кашьяпа имел в виду, что домохозяева, живущие со своими женами, кушают райское блаженство чувственных наслаждений, и при этом им не грозит ад. The man in the renounced order of life has no wife and may be driven by sex desire to seek another woman or another's wife and thus go to hell. У того, кто дал обет отречения от мира, нет жены. И если движимый вожделением он станет искать близости с какой-нибудь женщиной или чужой женой,
то непременно попадет в ад. In other words, the so-called man of the renounced order who has left his house and wife goes to hell if he again desires sexual pleasure, knowingly or unknowingly. Иначе говоря, человек, который вроде как принял отреченный уклад жизни, оставил в прошлом дом и жену, попадает в ад, если в нем опять просыпается желание плоских удовольствий, и он, осознанно или неосознанно, начинает искать их. There's a word for that. Для этого даже есть специальное слово. That's called vantasi. Называется на санскрите вантаси. Vantasi means one who eats his own vomit. Вантаси — это тот, кто пожирает собственную блевоту. The metaphor is that somebody who's a sannyasi, he's vomited material life. He's given it up. He's discarded it. То есть метафора здесь такая: когда человек становится саньяси, он отказывается от материальной жизни, он ее как будто отрыгивает, эту материальную жизнь, и больше с ней не хочет иметь ничего общего. But then again, he goes back to the same thing or similar thing. Но потом снова начинает то же самое делать. That's called vantasi. Это и называется вантаси. Okay, continuing with the purport. Продолжаем комментарий. In that way, the householders are on the side of safety. В этом смысле положение домохозяев гораздо безопаснее. Therefore, husbands as a class cannot repay their debt to women either in this life or in the next. Поэтому все мужья находятся в неоплатном долгу перед своими женами. Даже если они, стремясь отдать женщинам долг, будут трудиться на протяжении всей жизни, то и тогда они смогут отплатиться с ними. Even if they engage themselves in repaying the women throughout their whole lives, it is still not possible. То есть они не смогут отплатить свой долг женам ни в этой жизни, ни в следующей. Not all husbands are able to appreciate the good qualities of their wives, but even though one is able to appreciate these qualities, it is still not possible to repay the debt to the wife. Далеко не все мужья способны по достоинству оценить добродетели своих жен. Но даже те, кто способен на это, все равно не в силах отдать им долг. Such extraordinary praises by a husband for his wife are certainly in the mode of joking. Когда муж так безудержно восхваляет жену, он, безусловно, говорит это с шуткой, шутливо. That's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. So apparently, Srila Prabhupada considered Kashyap's glorification of his wife here to be excessive. Очевидно, что Кашьяпа сам считал, что такое прославление собственной жены — это перебор. On the other hand, that doesn't mean that a husband should not glorify his wife. С другой стороны, это не означает, что муж не должен прославлять жену. He should glorify his wife, Он должен прославлять жену, but with some discretion. но при этом понимать, что происходит. And the wife should also glorify her husband И жена тоже должна прославлять мужа, because she's also indebted to him. потому что она тоже в долгу перед ним. I've said many times that the main quality that keeps a marriage together is loyalty. Я много раз говорил, что главное качество, которое позволяет браку оставаться браком, то есть не разваливаться, это верность. I can't quote anything, but this is just my observation. Я не могу ничего процитировать, но это лишь то, что я могу наблюдать. When I observe my grihasta god brothers and god sisters who have been able to stay together for 50 years or something. Когда я смотрю на своих духовных братьев и сестер, грехаст, которым удалось оставаться вместе лет по 50 или что-то такое, That's the main element that keeps them together. это самый главный элемент, который позволяет им оставаться вместе. And I've seen when relationships get disrupted, whether in marriage or any other kind of relationship, the basic defect is lack of loyalty.
И когда я вижу, что отношения разваливаются, будь то отношения в семье или просто какие-то человеческие отношения, то основной причиной этого разлада становится отсутствие верности, недостаток верности. My observation is that loyalty is a really valuable commodity. Насколько я могу наблюдать, верность это очень большая ценность. But I've also observed that it's really rare. Но также я наблюдаю, что это очень редкое качество. And I've also said many times that what drives this loyalty? What are the qualities that drive, or how do you say, support the quality of loyalty? Также я много раз говорил, какие качества помогают верности развиваться, что способствует сохранению верности, Especially in marriage, особенно в браке. is that both parties should, how do you say, that there are two qualities that both parties should have in relationship with the spouse. Есть два качества, которыми должны обладать оба супруга. One is gratitude, Первое качество – это благодарность. as Kashyapa Muni is expressing here. Как здесь говорит Кашьяпа Муни. And the other one is forgiveness. А второе качество – это способность прощать. Forgiving the spouse for minor or even sometimes major indiscretions, Нужно прощать супруга или супругу за какие-то мелкие недочеты или порой даже за большие проступки, серьезные проступки, or mistakes, за ошибки, or faults. недостатки. These two qualities are so important. Эти два качества очень важны. Gratitude and forgiveness. Благодарность и прощение. But not just thinking these things in the mind, not just thinking gratitude or thinking forgiveness, Но недостаточно просто в уме держать эти качества, то есть думать о благодарности или думать о прощении. but actually verbally expressing to the spouse. Нужно выражать эти качества на словах супругу или супруге. Same applies for other relationships, but it's especially true in marriage. То же самое применимо и в других взаимоотношениях, но особенно это верно в браке. Sometimes I've heard senior devotees object that sannyasis give marriage advice. Порой я слышал, что старшие преданные против тех случаев, когда саньяси дают советы женатым людям, советы по поводу брака. They say that the sannyasis don't understand about marriage, Они говорят, саньяси ничего не понимают в браке, and that how do you say it? And they're not qualified, therefore, to give advice. и поэтому они недостойны давать советы женатым людям. But my understanding, my realization is that sannyasis do understand about marriage. Но насколько я понимаю эту ситуацию, саньяси очень многое понимают в браке. Which is exactly why they're not married, И именно поэтому они в него не вступают, because they do understand. потому что они хорошо понимают, что это такое. And the argument that sannyasis aren't supposed to talk about marriage or women or sex or things like that, I also don't buy that argument. И это аргумент, что саньяси не должны говорить о женщинах, о браке, о сексе. Я тоже не готов подписаться под этими аргументами. Because Srila Prabhupada openly discussed some such things and gave advice and conclusions. Потому что Шрила Прабхупада открыто обсуждал эти вещи, давал советы, высказывал свои умозаключения. I also heard that Sanatana Goswami was giving marriage advice. Я также слышал, что Санатана Госвами давал советы по поводу брака. You don't need to go through, you don't need to, there are two ways of learning, two basic ways of learning. По сути, есть два способа чему-то научиться. One is the best way is by hearing. Два основных способа. Первый и самый лучший – это на слух. And the other way is by experience. А второй – из собственного опыта. So the argument that you have to experience
household life to understand it is ridiculous. И этот аргумент, что нужно испытать на своем опыте семейную жизнь для того, чтобы ее понять, это нелепый аргумент. Because you can understand it by hearing from higher authority. Потому что все отлично можно понять, просто слушая вышестоящих авторитетов. Okay, now, has that stimulated any questions or realizations? Эта беседа возбудила какие-то вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Here, Srila Prabhupada says that the husband speaks jokingly when he says these things. So, a couple of days ago, we had a question in the chat, but then the person who was asking it deleted the question, but I remember the question. So, this person was saying, so in a marriage, should we get attached to our spouse, or we should only get attached to the Lord? Because if we get attached to the spouse, apparently, it's going to be very painful when the spouse doesn't do what we want the spouse to do, whereas the Lord will never let us down. So should there be attachment to the spouse? Attachment to the spouse will be painful if the spouse lets us down sometimes. And it is inevitable. But the Lord will never let us down. So should we get attached to our spouse, or there shouldn't be much attachment? Пару дней назад в комментарии был такой вопрос. Человек, который его написал, удалил этот вопрос по какой-то причине. Но я запомнил его, хотел бы повторить. Здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что супруг с такой иронией восхваляет качество своей жены. И для того, чтобы так делать, нужно быть непривязанным. То есть, если такое, что в браке необходимо привязываться к Господу, а не к супругу, не к супруге. Потому что если мы очень привязаны к своему супругу или к супруге, то обязательно нас подведут. То есть никогда человек не будет делать то, что нам хочется всегда. Да? То есть обязательно будет какое-то разочарование. И, может быть, лучше тогда просто привязываться к Господу в любых отношениях, потому что Господь нас никогда не подведет. It's almost impossible to avoid being attached to the spouse. Почти невозможно избежать привязанности к супругу или к супруге. That's why you got married, is because you're attached to having a spouse. Именно поэтому вы и вступили в брак, потому что у вас была привязанность к самому тому факту, чтобы иметь супруга или супругу. But too much attachment is not good. Но слишком большая привязанность — это нехорошо. One problem with too much attachment is that the opposite side is aversion. Одна из проблем слишком большой привязанности в том, что ее оборотная сторона — это отвращение. So at one moment you'll be super attached to the spouse, but then when the spouse disappoints you, в какой-то момент вы будете очень сильно привязаны к супруге или к супругу, но как только они вас разочаруют, then you'll hate the spouse. Вы будете ненавидеть супруга или супругу. So therefore one should be more attached to the Lord, more attached to Krishna than to the spouse. Поэтому нужно быть более привязанным к Господу, более привязанным к Кришне, чем к своему партнеру по браку. And Srila Prabhupada gives guidance about this in a purport in Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада говорит об этом, как этого достичь, в одном из комментариев в Бхагавад-гите. Chapter 13, text 8 through 12. Глава 13, стихи с 8 по 12. Krishna lists there the, how do you say, the features of knowledge, or the elements or divisions of knowledge. Там Кришна перечисляет те качества, которые составляют знания. And then he gives a long, and then Prabhupada gives a long purport. И Прабхупада к этому стиху дает длинный комментарий. So one of those elements is detachment from wife, home, etc. И один из пунктов, составляющих знания, это непривязанность к жене, дому и всему прочему. So Prabhupada, Srila Prabhupada writes a whole paragraph about that. Что Прабхупада целый абзац этому посвящает. As I recall, it's the 10th paragraph in that purport. Насколько я помню, это 10-й абзац в этом комментарии. You can look in
because it's a long purport, in order to find that, you can look for the Hare Krishna Maha Mantra. Комментарий к этим стихам очень длинный. Они идут вместе, эти стихи в Бхагавад-гите. И чтобы найти ту часть, которую я имею в виду сейчас, поищите глазами в тексте Харе Кришна Махамантру. Because in that particular paragraph, Srila Prabhupada quotes the Hare Krishna Maha Mantra twice, the whole mantra. Потому что в этом конкретном комментарии Шрила Прабхупада дважды целиком цитирует всю Харе Кришна Махамантру. Okay, anything else? Что-то еще? What? This, as far as I understand, the main value having life is Main what? having a life. Main value, Main way? the main profit or main value of Value. having a life. Okay. is She's protecting you from going to hell. She's protecting her husband from going to hell, right? And what if someone took sannyas and then he decided to go to Grihastha ashram, and he found good wife, chaste wife, and does it mean she protected him from going to hell, right? It's this way. But according to this purpose, one who is already in renounced order of life, if he decide to having sex again, he's going to hell, right? So if sannyasi fell down from his position, does he go to hell or not? I don't understand that. I mean, it's serious or it's not serious. I mean, when someone took sannyas, it's serious commitment, right? If he fell down, he's supposed to go to hell, right? According to this purpose. But on the other hand, if he will possess good wife, she will protect him from go to. Or Krishna says, "Trate mahato bhaya." I will 240, this verse from Bhagavad Gita. He said, I will protect my devotee in any case, right? So this is not applying to this worry, this purpose. This is not implying what? This danger of going to hell. It's not applying to devotee going to hell if he fell down from renounced sort of life. Okay. Or devotee go to hell temporarily and then go back to devotional service. Okay, translate. Тут вот говорится, что главная ценность жены это то, что она защищает мужа от ада, ну, от того, чтобы он идет в ад, если он будет там с другими женами. Но в то же время говорится, что саньяси, если он падает с своего положения, то он идет в ад. А что если саньяси, после того, как вот, он решает, например, вступить в грехасашрам, да, и находит себе благочестивую жену, то есть она его, получается, защищает от ада. И непонятно, то есть я не могу понять, идет ли в ад такой человек или не идет, который пал со своего положения брамачари или саньяси. The laws of karma are complex. Законы кармы очень сложны. And how do you say? Impossible to say what happens for any particular individual in any particular situation. И невозможно сказать, что будет с каждым конкретным человеком в какой-то конкретной ситуации. But in general, yes, the Lord protects the devotee from going to hell. Но, в общем, да, Господь всегда защищает своего преданного от того, чтобы он пошел в ад. Abhichet sadaracharo bhajate mam ananyabhat sadhareva samantavya samyak vyavasatos isaha. Bhagavad Gita 9:30.
Бхагавад-гита 9:30. Even if one commits the most abominable action, Даже тот, кто совершает самый ужасный поступок, if he is engaged in devotional service, если он занят при этом преданным служением, he is to be considered saintly его необходимо считать святым, because he is properly situated in his determination. потому что он решительно намерен идти в правильную сторону, и он занимает правильное положение. Once in the late 60s, Srila Prabhupada was explaining this verse. Однажды в конце 60-х годов Шрила Прабхупада объяснял этот стих. He said, suppose, for example, Он сказал, вот представьте, you see our Brahmananda walking down the street smoking a cigarette. например, вы видите, что наш Брамананда идет по улице и курит сигарету. That's not to be taken so seriously. Это не стоит воспринимать слишком серьезно. It doesn't mean that one can do all kinds of deviations and still expect people to treat him as a saint. Конечно, это не означает, что можно всякими извращениями заниматься и отклоняться в чем-то, и все равно считать, что люди должны тебя святым считать. But Srila Prabhupada explains that because the Kali Yuga is so contaminated, Но Шрила Прабхупада объясняет, что поскольку Кали-юга — это настолько оскверненное время, and because we are so conditioned, поскольку мы настолько обусловлены, that sometimes there may be an accidental fall down. что порой падение может быть случайным. Srila Prabhupada made a distinction between accidental fall down and purposeful fall down. Шрила Прабхупада проводил различие между случайным падением и целенаправленным падением. So for accidental fall down, one is easily forgiven by the Lord. Господь очень легко прощает случайные падения. And if he continues in devotional service, he's to be considered saintly. Если человек продолжает свое преданное служение, его необходимо считать святым. And let's say, like you gave the example of a sannyasi who falls down and gets remarried. Либо, если вы привели пример, саньяси, который падает и вступает в брак. But yes, if his wife is a good wife, she will protect him from falling down again. Да, это так. Если его жена хорошая жена, то она защитит его от новых падений. For further illumination on this topic, you can study Srila Prabhupada's purport about it in the story of Gajendra the elephant and the crocodile. Для того, чтобы яснее понять эту тему, можете почитать комментарий Шрилы Прабхупады на этот счет к истории о слоне Гаджендре и крокодиле. In the 8th canto of Srimad Bhagavatam. Это приводится в 8-й песне Шримад Бхагаватам. Really, really important purport. Это очень-очень важный комментарий. And really clarifies this topic. Он очень проясняет эту тему. Okay, we'll stop here. I have a small point to make. Yes. When Dhira Prabhu was asking his question, in the end he says, what if a sannyasi or brahmachari falls down and becomes married? Is it a fall down for a brahmachari to get married? В конце своего вопроса Dhira Prabhu сказал, что если саньяси или брахмачари падает и вступает в брак? А что для брахмачари вступление в брак — это падение? For a brahmachari to get married, no, it's not a fall down at all. Нет, для брахмачари вступить в брак — это вовсе не падение. And for many brahmacharis, it's actual progress, it's purification. И для очень многих брахмачари это будет знаком прогресса, это будет знаком очищения. Because they're better situated in household life. Потому что в семейной жизни они будут лучше, их положение в семейной жизни будет лучше. It's not necessarily so for every brahmachari, but for many brahmacharis, it's true like that. Это не обязательно так для всех брахмачари, но для очень многих так и есть. Sometimes for a brahmachari getting married is a disaster. Но порой, когда брахмачари женится, это просто катастрофа. So everything has to be judged according to time, place, circumstance, and individual. Обо всем необходимо судить в соответствии со временем, местом, обстоятельствами и личностями. But the idea that a brahmachari getting married is a fall down is bogus.
Но эта идея, что когда брамачари женится, он падает, это признак падения, это чепуха. On the other hand, Srila Prabhupada said, it is a concession. Но с другой стороны, Шрила Прабхупада говорил, что это все-таки уступка. Because it's better if the brahmachari can just, how do you say, concentrate on hearing and chanting and preaching. Потому что лучше, конечно же, если брамачари будет просто сосредоточен на слушании, воспевании и проповеди. But if he's unable to, Но если он на это не способен, if he's not strong enough for that, just focusing on that kind of lifestyle, если он недостаточно силен для того, чтобы просто оставаться в таком укладе жизни, then marriage is available as a concession. то в качестве уступки ему доступна семейная жизнь. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Swami ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vasudaya Thank you, Alapati Prabhu. Харе Кришна. I actually have